Okay, so let's start again. This afternoon, we're going to discuss the unmet needs and what new drugs and new studies are available in Quebec. And then Dr. Szuber is going to discuss what you can do to improve your quality of life outside of medication. Then we have our wellness expert, Caroline, who's a kinesiologist, who will speak to us about wellness in cancer care. So this slide shows you where we started. So in 1951, Dr. Damacek drew the attention to the MPNs and characterized their similarities. We had the JAK2 mutation identified in 2005. 2007, clinical trials began with Jakavi, and then the first JAK inhibitor, ruxolitinib, approved in 2011 by the FDA, and in 2019, fedratinib was approved. What are our unmet needs in myelofibrosis? We don't have anything in Quebec approved post-ruxolitinib for patients who progress. Fedratinib is an option in other provinces. Here, it was only approved for patients who are intolerant to ruxolitinib. In first line, patients with thrombocytopenia are a population that have unmet needs. These patients can be treated with a lower dose of Jakavi, but this affects the efficacy in terms of symptoms and spleen. Patients with anemia and myelofibrosis, which is a very common manifestation, also are an unmet need. Patients who have intolerance to Rux in terms of other symptoms other than the cytopenia, so infections, extensive weight gain that leads to complications, metabolic complications. So just to go through what we have and what is coming. For anemia, we have EPREX, erythropoietin stimulating agents, sometimes prednisone, cortisone, and danazol. Other options that are also less commonly used, thalidomide, lenalidomide, and there is a trial with luspatercept. Splenomegaly, we have Jakavi, which is what we use most, and we have fedratinib, and then there are other options. Navitoclax, pacritinib, and pelabresib are in trials, and then you can try cladribine, splenectomy, or radiotherapy. Thrombosis, we have aspirin, but there are trials going on with other agents. Constitutional symptoms, we have Jakavi, corticosteroids, or fedratinib. Patients who progress their myelofibrosis to an accelerated phase, we can use hypomethylating agents. And then for change of survival or cure, it's a bone marrow transplant. So anemia and myelofibrosis, this is a phase 2 study from a couple of years ago with an agent called luspatercept that's been shown to improve anemia and other diseases such as myelodysplastic syndrome and thalassemia. And they looked at patients who were not receiving Rux and not for patients who were receiving Rux and wanted to see if there's an improvement in their transfusion requirements or if they became transfusion independent. So if you look here, the patients who are not receiving Rux versus the patients who are receiving Rux, it seems that those who develop anemia because of their treatment with a JAK inhibitor seem to respond quite better in terms of their transfusion requirements and becoming transfusion independent. So those are the patients who are receiving Rux, and those are the ones who are not. And so we have this trial open at the JGH, at HMR, and in CHUM. How about splenomegaly and the constitutional symptoms? So we have Jakavi in first line, we have fedratinib in first line, and we also have fedratinib for patients who are intolerant to Jakavi, but not for those for which they are, where Jakavi stopped working. So we did a good job for many years. Patients had nothing else. And then we got Jakavi, and it improves the constitutional symptoms, myelofibrosis specific symptoms, and splenomegaly, but there's no cure, can sometimes worsen anemia and thrombocytopenia. There's no so far evidence of an impact on the risk of leukemic transformation or on addressing the bone marrow fibrosis. But we see that looking at survival of MF patients pre and post Jakavi approval, there's definitely an improvement in the outcome of patients since that. So it's a very important milestone for our MPN patients.
So what do? We said patients who have low platelets, we are limited as to what dose of Jakavi we can give them. There is an agent called pacritinib that is approved in the US, but it's in clinical trials here. The patients have to have platelets less than 50 and either never treated or have been treated with Jakavi at a low dose for a very limited number of days. And they are randomized. They can either receive pacritinib or whatever other choice their physician chooses. And we have this available at the Jewish. Pelabresib is a BET inhibitor. Many of you have heard about that. So it works in synergy with the Jakavi and downregulates some of the genes that are involved in inflammation. And there's evidence that it may also affect bone marrow fibrosis. So it was studied in a few populations, patients who were receiving Rux, but either failed or were intolerant, patients who needed transfusions or not. It was also looked at by itself. It was looked at as an add-on therapy in addition to Rux. And then there was the third arm, which looked at patients who never were treated before, and they had anemia. And this arm actually showed that these patients had a good response in terms of spleen and symptoms. So over half of them had a response. And the interesting thing was that patients also, those who required transfusion, over a third of them no longer needed transfusion. And some of the patients also had an improvement in their bone marrow fibrosis that occurred within about 6 months of treatment. Because of that, now there is the MANIFEST study, which is a phase 3 study. The patient will receive at least standard of care, so Rux, and either pelabresib, the BET inhibitor, or placebo, and that's open at Jewish and at Médicaments. What happens to patients who now have received Jakavi for a few years and it's no longer working? So the rate of discontinuation is about 50% at 3 years. We do have some patients who stay on for longer, but this is the average. And the problem is once Jakavi stops working for the patients, the median survival is short. A lot of these patients will acquire new mutations that make their prognosis worse. So this is an area where we really need to get patients access to better medications. One of these medications is called navitoclax. So this is the earlier phase study of this medication. About a third of the patients, and remember that those patients have already received Rux and they've already progressed on it. So their disease is quite heavily treated. So still about a third of them achieved a good spleen response and a good response with regards to their symptoms. And also close to half of these patients had a reduction in their JAK2 allele burden. And about a third had an improvement in their bone marrow fibrosis. But of course, this always comes at a cost. Their platelets drop, thrombocytopenia, diarrhea, fatigue, and some patients also developed anemia. So there is now a trial that is open, and it looks at adding navitoclax to Jakavi versus best available therapy for patients who have already progressed on Jakavi. And that's open at the MUHC and will open at the Jewish shortly. There's another medication. We don't have this trial yet. We're waiting for more data, but it seems interesting. This is another kinase. So all of those molecules that kind of work on the cells to make them to make them grow are what we call kinases, and this promotes the cell survival and proliferation. And the expression of this PIM kinase is actually increased in MPN patients. So they developed an inhibitor for this, and in combination with the Rux, this resulted in lower levels of the megakaryocytes that produce all these cytokines that lead to fibrosis compared to Rux alone in a mouse model. And so then they tested it in a few patients. And as you can see here, this is in green is what you see for the spleen. And there was a reduction in the spleen volume. And this is the symptoms. And there was also an improvement in the symptoms of patients. Why is this interesting? Because this is an option for patients who have very low platelet count. So platelets of 25 or more.
and who were previously treated with Jakavi. So that gives us another option. This will be open if this, if we get more information that shows us that this is still beneficial to our patients. Additional trials that are not available in Quebec, but are in Ontario just for specific mutations. So those are patients who have an IDH1 mutation. It's a rare mutation, but we can sometimes find it in patients with MF. It's an early phase study. So patients who are relapsed or refractory can be treated with that. And then for the same patients who have this IDH mutation, if they have accelerated or blast phase disease, they can also be treated. This is it for the MF part. We're going to move on to the ET and PV. So for ET and PV, one of the main things we want to do is prevent thrombosis, and usually we do that with aspirin. There is another trial that is looking at apixaban, which is another blood thinner that works differently. It's a bit, we could say it's more potent than aspirin, but it's a different mechanism of action. Doesn't work directly on the platelets. And then for cytoreduction, you know about anagrelide, Hydrea, busulfan, and Jakavi for polycythemia vera. And you know about the interferons, but we said that there is a new one. There is Ropeg that is coming in. So in terms of looking at the anticoagulation, this is a study out of Ottawa that's looking at aspirin versus this new anticoagulant and seeing that if it actually contributes to lowering the risk of thrombosis more than aspirin. And in Quebec, it's St. Mary's Hospital is the one that is involved in this study. In terms of Ropeg, so this is the new interferon. We have the interferon that used to be given 3 times a week. That's no longer available. We have Pegasus that is given once a week. And then this is a more kind of advanced interferon that's every 2 weeks. So looking at the results of this in patients with PV, we can see that a lot of more patients who received the Ropeg than patients who were on control, mostly patients who were either Hydrea or another drug, had a complete hematologic response. So they had all their counts normalized. And then also we see that these patients had more reduction in their JAK2 allele burden. And also it was looked at in patients who had low risk PV, because there are uncertainties in the management of patients with low risk PV. Most of the time we say, well, phlebotomy and aspirin are adequate, but if you are, if every time you go to your doctor, you're at 45% hematocrit, there's probably a time in between those visits where your hematocrit is more. So is there something else that we can do? And here they showed that even though patients have low risk PV, they still have a risk of thrombosis that is higher than someone who does not have PV. So here they looked at this population of patients and compared to either phlebotomy and aspirin or adding Ropeg interferon. And you can see here that the patients who received the Ropeg had better control of their hematocrit and less need for phlebotomy. In addition, they had better control of their symptoms. So what we are doing now is we have a few studies looking at ET and PV. So this is the SURPASS studies. This is for patients with ET who are high risk, who have tried Hydrea and either resistant or intolerant, and they are being randomized to Ropeg versus anagrelide. However, they need to have a white blood cell count more than 10, which has been difficult for us to get some of our patients there. We have it at the JGH, and looking in this study, normalization of blood counts, splenomegaly, symptoms, and thrombotic events. And then this is an investigator-initiated trial that we're doing through the Canadian MPN group. So patients who are already on interferon and may lose access to that because of
the manufacturer stopping to produce Pegasus, we are looking at transitioning these patients to the new ROPEG and looking at how best to do that and how they will, what kind of side effects they will have. There's another study that's coming up, which is also for ET patients, looking at ROPEG, and this is a single-arm study for patients either first line or who have received prior hydroxyurea, and looking at their response with ROPEG. This is the eligibility criteria. And then the same exact study is being done for patients with PV also. And we're hopefully going to have those available early next year. But for PV, patients need to have not received drugs in the past. Another treatment for PV is risperidone. So patients with polycythemia vera are using all of their iron to make red cells. So often they are iron deficient, and we make that iron deficiency worse by doing phlebotomies. Patients feel very tired. So there is this molecule called hepcidin. It's like the king of iron metabolism. So when the hepcidin is low, all the ports are open and the iron is happily flowing through to the bone marrow, and the bone marrow is making more red cells, and you keep on going like that, and the hematocrit goes high. However, when you inhibit the hepcidin with this molecule, you close this, and then you're able to kind of not use those this iron to make red cells, but also you tend to normalize the iron, the ferritin levels of these patients. So they will feel better and they will require less phlebotomies. This was the phase 2 trial of this molecule. And now there's going to be a phase 3 trial that is open for patients with PV who require phlebotomies, either who only require phlebotomies or who are on cytoreduction and are still requiring phlebotomies, in order to see if they will need less phlebotomies and normalize their iron and feel better. So for this section, the conclusion is that the field of MPNs is evolving quite rapidly. There are investigators across the world, across the country, that are working very hard, looking for better treatments for MPN patients. Always ask about your doctor about whether there are trials. Look up, we have our trials listed on several websites. Our Groupe Québécois has all of the sites in all of the sites that have trials in Quebec there. So look it up, ask your doctors, even if the trial is available at a different site. You know, we're all happy to send you to wherever is best for you. So you don't necessarily have to always go on a trial only if it's available at your site. We all discuss things together. We're a very collaborative group, and you can come to any of the sites that has the trial that is best for you. Great. It's exciting to see how things are evolving. I think it was kind of not much on the radar for a number of years, and it's kind of exciting to see that it's a good time to be in the field of MPN research, and I hope that it continues to grow. Donc, une des questions que je me fais poser le plus, et je pense que le Dr Sirhan peut concorder, que c'est qu'est-ce que je peux faire moi? What can I do for my disease? And I think a lot of doctors probably say, not much, you're good, you take this drug, and you know, there's really nothing else that you can do. Mais on pense que c'est pas tout à fait vrai, et on pense qu'il y a probablement des choses que vous pouvez faire pour vous aider vous-même. Déjà des éléments très, très de base, des modifications de style de vie. Je sais que c'est très, très de base, mais juste d'être un peu plus à l'affût de ces choses-là. L'hygiène du sommeil, c'est pas toujours très facile de maintenir des bonnes habitudes de sommeil, mais c'est quelque chose qui peut certainement vous aider avec votre fatigue. L'exercice, on va en parler un petit peu plus. On a parlé du cycle vicieux, d'être fatigué, moins actif, et que ça finit par devenir, ben, je suis plus fatiguée, je ne fais pas d'exercice, je suis moins active, et ça peut amener un déconditionnement
perte de masse musculaire. Et donc, on est moins porté à faire d'autres exercices, mais on va parler de comment on peut contrer ça. La nutrition et des pratiques de méditation, des pratiques en anglais, on dit mindfulness. J'ai plusieurs patients qui me disent qu'ils peuvent faire des activités ou des pratiques comme ça qui leur aident. Parce que maintenant, beaucoup d'applications aussi, là, je me fais dire par plusieurs patients en ligne qu'il y a des applications qui sont intéressantes pour faire des pratiques de respiration, des pratiques de méditation. Donc ça, si vous n'avez pas essayé, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. Alors, moi, pendant longtemps, j'étais aussi convaincue qu'il n'y avait pas grand-chose que les patients pouvaient faire de plus à part de prendre l'aspirine, prendre le médicament. Mais il y a vraiment toute une littérature maintenant qui commence à sortir sur, au-delà de la médication, qu'est-ce que vous pouvez faire activement pour diminuer vos symptômes, améliorer votre qualité de vie. Donc, il y a une étude en particulier qui a un peu révolutionné nos pensées à cet égard. Ça s'appelle l'étude SIM. En anglais, c'est Survey of Integrative Medicine and Myeloproliferative Neoplasms. L'auteur principal, Ruben Mesa, c'est vraiment un gourou là, de tout ce qui volait qualité de vie en NMP. Il y croit. Il pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire à ce niveau et donc lui a pas mal guidé cette étude-là. C'est vraiment intéressant. Donc, cette étude, ça explore l'association entre le fardeau des symptômes, donc selon le MPN et la qualité de vie, vis-à-vis 10 interventions alternatives ou intégratives les plus fréquemment utilisées. Donc, ça incluait l'activité aérobique, muscle strength training, donc la musculature, les groupes de soutien, le massage, le yoga. Et vraiment des données intéressantes. Donc, ce qu'ils ont retrouvé, c'est les patients qui faisaient, puis ça, c'est juste strictement chez les patients avec NMP, donc ceux qui faisaient de l'activité aérobique et la musculation, donc strength training, c'était associé à une diminution du fardeau de symptômes. Ceux qui participaient à des massages, des groupes de support, c'était associé à une plus grande qualité de vie. Donc, voilà, vous êtes en train d'augmenter votre qualité de vie juste en faisant partie du groupe en question. Ceux qui faisaient soit de l'activité aérobique, la musculation ou le yoga, avaient 40% de moins de chances de dépression. Vraiment intéressant. Et ceux qui faisaient de l'activité aérobique ou la musculation avaient moins de fatigue. On a aussi posé la question, puis je suis sûre que le Dr Sirhan peut témoigner. Tu sais, un patient qui t'arrive, je prends tel supplément, j'ai acheté un produit naturel chez mon herbiste. Il y a plein de choses que je pense que le monde sont prêts à essayer ou veulent savoir, y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider? Je vous dirais qu'en principe, on n'est pas contre. On veut vous aider s'il y a un produit qui vous intéresse. Nous, on n'est pas nécessairement des gourous là, de toutes les herbes qui existent, de tous les produits naturels qui existent, mais je pense qu'on est généralement assez ouvert d'esprit, que moi, personnellement, je n'ai pas d'objection, mais vu que je ne suis pas experte là-dedans, ça me prend plus d'informations. Donc, ce que je vous suggère, c'est que si vous lisez un article sur produit X, vous dites « ça m'intéresse », vous êtes du monde intelligent, on vous fait confiance, mais allez, faites vos recherches, puis parlez-nous-en, puis amenez-nous là, ce que vous avez trouvé. Moi, ça ne me dérange pas, je vais faire le tour, je vais dire, OK, ça va être intéressant. Souvent, on en parle avec les pharmaciens aussi, être sûr qu'il n'y a rien qui va interagir avec vos médicaments. Ça, c'est surtout une de nos craintes, mais si c'est quelque chose qui semble être raisonnable pour faire un essai, bien moi, généralement, à moins que j'ai des craintes majeures, je suis ouverte là, pour en discuter. Et ce n'était pas surprenant que dans cette étude, il y avait presque 50% des patients qui prenaient des suppléments là, de tous les genres. Et des 10 plus fréquemment utilisés, il y avait juste les oméga-3 qui semblaient avoir un impact statistiquement significatif sur le fardeau de symptômes. Donc, ces patients-là semblaient avoir moins de symptômes et un lower BFI, ça c'est un autre score de fatigue, donc peut-être un petit peu moins fatigué. Donc, très intéressant. On n'a pas d'études malheureusement plus robustes là-dessus, mais c'est quand même un petit signal que peut-être c'est un agent qui pourrait être intéressant au-delà des médications usuelles. Dans cette étude-là, il n'y avait aucun supplément qui corrélait nécessairement avec une augmentation significative de la qualité de vie ou de diminution de la dépression. Bon, ça, c'était un peu
un peu décevant, là, mais quand on a demandé aux patients à travers cette étude-là si leurs besoins étaient entendus par le médecin par rapport à l'utilisation justement de différentes thérapies intégratives, yoga, ainsi de suite, la grande majorité ont dit non, mon médecin n'a vraiment pas l'air d'être intéressé là, de jaser de ça. Et ce besoin non comblé a été souligné par leur réponse. Donc, ici, il y a un patient qui a dit I asked what lifestyle changes I could make to ease management of my PV. I was told no lifestyle changes make any difference at all. Il y a un autre patient qui a dit j'aimerais tenter différentes thérapies ou différentes pratiques, mais mon médecin ne me donne pas d'option de l'essayer. Il est complètement fermé là, à discuter de ça. Pour prendre un peu la suite de cette étude-là, c'est le même groupe encore là, du docteur Messa qui ont décidé de regarder, je pense qu'ils ont eu des bons feedbacks là, par rapport au yoga en particulier. Donc, ils ont décidé d'aller un peu plus loin et d'examiner les bienfaits de cette pratique. Donc, ça, c'est une étude vraiment intéressante où ils ont pris des patients avec NMP. Ils ont pris un groupe qui a été vraiment randomisé à faire une pratique intégrative de yoga. C'était très structuré, c'était timé, c'était des sessions de tel nombre de minutes, tel nombre de fois par semaine, versus des patients qui étaient mis dans une catégorie de « vous faites vos activités usuelles ». Donc, ils n'étaient pas assignés à faire leur pratique de yoga comme le groupe assigné, là. Et vraiment intéressant que pas mal sur tous les fronts, anxiété qui était moindre chez le groupe assigné à la yoga, dépression qui était moindre, intensité des douleurs était moindre, meilleure habitude de sommeil, donc moins d'insomnie. Et c'était tout statistiquement significatif là, entre les deux groupes. Donc, c'est intéressant, surtout comme Sabrina parlait tantôt. Je sais que, des fois, on n'a pas l'impression d'avoir l'énergie pour faire nécessairement des activités aérobiques, mais le yoga, c'est aussi très vaste là, comme pratique. Donc, ça peut être très beginner, ça peut être très intense, mais vous pouvez choisir un peu vous, qu'est-ce qui vous fait plus. Mais semble-t-il qu'il y avait vraiment des bienfaits importants au niveau de fardeau là, des symptômes. Ça, c'est en fait, dans la littérature, il y a des papiers qui sont écrits des fois par les patients ou par des groupes de patients. Et ça, c'est un article qui a été publié avec l'équipe de Cheryl Petruk, donc patiente faisant partie d'un groupe de patients, pour nous informer, en fait, les médecins un peu c'était quoi d'avoir cette maladie-là du point de vue du patient. Donc, au-delà des symptômes, on a parlé des symptômes physiques, mais l'impact psychologique, l'impact social, vous pouvez me le dire plus que moi, de vous dire, là, on sait là, que c'est un fardeau qui n'est pas négligeable de vivre avec cette maladie, de vivre avec la connaissance que vous avez une maladie qui est incurable, puis on se pose des questions par rapport à l'avenir, ça va avoir l'air de quoi les années à venir, est-ce que ça va s'empirer, est-ce que ça va compliquer, est-ce que ma maladie va se transformer, et on comprend qu'il y a des répercussions aussi dans votre vie de tous les jours, votre vie de famille, votre vie sociale, votre vie professionnelle. Il y a même des études maintenant qui commencent à sortir sur la productivité au niveau du travail, l'absentéisme du travail, de l'école chez les patients avec NMP, avec des taux donc d'absentéisme vraiment plus élevés que les patients qui n'ont pas la maladie. Alors, on voit bien qu'il y a des impacts qui sont très significatifs. Je voulais terminer avec un article. En fait, je suis en train de faire une demande de fonds là, auprès du gouvernement canadien, là, du Leukemia Lymphoma Society, pour faire une étude plus poussée en qualité de vie chez nos patients ici là, au Québec. Et en faisant un peu la revue de la littérature, il y a un article qui m'a vraiment frappée. Je le lisais comme un genre de novel là, au chevet. C'était vraiment un article fascinant. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai lu des commentaires de patients qui m'ont vraiment fait réfléchir sur certains sujets. Puis je me disais peut-être qu'il y avait des choses, il y aurait des commentaires que vous pourriez peut-être lire et dire « ouais, je comprends, j'associe à ça ». Puis l'article s'appelle « Disabled, Invisible and Dismissed, the Lived Experience of Fatigue in People with Myeloproliferative Neoplasm ». C'est publié quand même assez récemment, là, juste l'année dernière.
Et en fait, ils ont fait des sondages auprès des patients, ils ont fait des genres de focus groups, puis des entrevues avec des petits groupes de patients avec toutes sortes de NMP, en fait, les 3 sous-types. Et ils ont créé des genres de catégories là, de thèmes. Donc, un, c'est vivre avec une NMP, le journey, de faire juste le diagnostic, l'impact de se faire dire qu'on a cette maladie-là, le fait que rien est normal après le diagnostic d'une NMP. Un autre volet ou un autre thème, c'était la fatigue. Puis de dire, tu sais, it's not being tired, it's completely different, que la fatigue, c'est pas la même chose que d'être juste comme tired. Le fait que ça pouvait changer ta vie complètement, que tu n'es peut-être pas capable de faire toutes les choses que tu étais capable de faire auparavant, que la fatigue pouvait même transformer qui tu étais comme une personne, pouvait transformer ton identité. Et à la fin, ça terminait quand même sur une note un peu plus positive. Là. Les patients se partageaient entre eux là, un peu les coping mécanismes, ce qu'ils faisaient pour tenter de vivre la meilleure vie qu'ils pouvaient vivre. Puis je pense juste le fait de partager des fois entre vous, je pense que ça doit faire du bien, juste d'avoir cette expérience partagée. Puis, je vais vous laisser peut-être juste avec quelques phrases qu'on a vues des patients. Donc, une patiente qui dit, puis moi, des patients me disent ça tout le temps, it's lovely for people to say, gee, you look well. It can actually be really annoying because you're thinking to yourself, I'm so tired, I feel like crap. And all I hear is how great I look. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui se disent, c'est comme le monde ne comprenne pas que j'ai une maladie, le monde ne comprenne pas que je suis malade, tu sais, un cancer du poumon, un cancer du sein, on dit que le monde comprenne ça, mais là, tu sais, on a une maladie bizarre que personne ne sait c'est quoi, tu sais, c'est difficile à expliquer, puis on a peut-être l'air très bien, mais ça cache, je pense, en dessous de la surface. Il y a une autre patiente qui était plus jeune qui disait I'm quite young for someone with an MPN, so I find looking forward to the future. You feel a bit sort of despairing, I suppose, because you know if I'm going to live my life feeling like this, or it's going to get worse. Donc ça, c'est l'inconnu aussi. On ne sait jamais par où ça va, à quel moment ça pourrait changer. Puis ceux qui sont même de base un petit peu anxieux, je pense que ça amène beaucoup de lourdeur de savoir que, tu sais, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir, puis c'est pas facile à gérer nécessairement. Sur le thème de la fatigue, ils font beaucoup la distinction entre tiredness et fatigue. There's tiredness and then there's fatigue. Tiredness can be fixed by going to sleep. Fatigue can't. You know, you can wake up, you might feel a bit less tired, but you don't feel less fatigued. Puis je me fais souvent poser la question, tu sais, je suis fatiguée, est-ce que c'est normal? Puis je trouve ça vraiment triste parce que je dois dire que c'est comme normal avec la maladie, mais c'est tellement difficile pour nous d'aider ce symptôme-là. Tu sais, c'est frustrant pour nous là, parce que la fatigue, c'est tellement difficile à réparer. Il y a certains médicaments qui peuvent aider, mais malgré ça, pas toujours, puis c'est pas toujours parfait. On voudrait être capable d'en faire plus. Puis ça aussi, je dirais que c'est un gros unmet need de gérer la fatigue, d'améliorer la fatigue. Un autre patient qui dit, it affects me to the point where I can't concentrate. I'm constantly tired and more muddled up. You know, you're left confused. C'est aussi la capacité de se concentrer. On sait que c'est beaucoup affecté aussi. Puis je pense que ça aussi, ça peut amener beaucoup de détresse, hein, parce qu'on ne se reconnaît pas. On dit, mon Dieu, j'étais capable de concentrer avant, mais là, de moins en moins. Et puis, je pense que le dernier, là, qui est un peu plus définitif, qui dit, ben, we make choices, we can still do a lot of stuff, but no, absolutely, it changes your life completely. Puis vous le savez plus que nous, on fait juste l'entendre, vous écouter et tenter de vous aider, mais j'y crois que ça change la vie complètement. Puis nous, on est en fait là pour vous accompagner là-dedans, vous aider le plus possible. Puis si vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour vous aider, vous avez juste à nous dire, on est très à l'écoute, on veut vous aider le plus possible. Dr. Sirhan a parlé un peu de sa clinique. On va revenir juste faire un peu la fermeture de la session, mais nous, notre clinique NMP à Maisonneuve-Rosemont, Dr. Busque, en fait, est là depuis longtemps. C'est lui, en fait, le président du groupe québécois de recherche en LMC, NMP. Et formellement, c'est dans les 10 dernières années, en fait, que ça a été plus complet là, comme clinique très focusée sur les NMP. Donc, on est en fait 4 médecins et Sylvie, notre super secrétaire qui est là depuis longtemps, qui est super aimable. On avait une Sabrina qui n'était pas
Pas exactement comme Sabrina, mais c'était comme une mini Sabrina. Et puis, elle est malheureusement, elle a été, durant la pandémie, réaffectée à d'autres tâches de recherche parce qu'il manquait beaucoup d'infirmières de recherche. Donc, on l'a perdue pour le moment, mais on a espoir qu'on va la regagner parce qu'elle était fantastique, Valérie. Et puis, Shireen, I'll leave you with the closing few comments. So you guys heard about our clinic. I'm not gonna say that. So, I mean, MPNs are rare. And in the last, I would say 10 years, our knowledge has really advanced a lot with regards to what patients feel, with regards to treatment. But we are still learning, and there's a lot that we don't know. There's a lot that hopefully will get better. We are here to help you. Sometimes we don't know how to help you, and we will tell you that. But it doesn't mean that we are not trying. We are, but especially things like fatigue, things that are not medication in general, are difficult for doctors to grasp. Those are things we have not learned in medical school, and these are things that we are learning along with you guys, because we like to fix things, and we usually fix things with, if there's a medication, we can fix it, we can give you that, but we don't know how to do everything else, and we are working on that, and we are learning from you guys when it comes to that. I think my experience is that MPN patients are patients that are very well educated. So please continue to be an expert on your illness. You know, knowledge is power. You can come and discuss whatever you learn with your physician, and if it's something we can help you with, we will. If you bring something new to our attention, we're happy to learn it. Come to us with any of your questions anytime. We're really here for you. This ends our talk for today. We're going to have our kinesiologist coming in shortly to hopefully give us a wellness talk that we can all learn from. Those are some websites, resources for you. So the top one is our Canadian MPN group website, which has been down. It's gonna be fixed shortly, but just the address has changed from .com to .ca, just to note that. You know, the Canadian MPN network website, and our Groupe Québécois website is the one listed at the end. That's also down, but will be fixed by the end of the month.